В заключительный период своих игр Господь Чайтанья постоянно пребывал в безумии разлуки с Господом Кришной. Он поступал вопреки доводам рассудка и говорил как в бреду. Purport: Lord Sri Chaitanya exhibited the highest stage of the feelings of a devotee in separation from the Lord. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху явил самые возвышенные чувства преданного в разлуке с Господом. This exhibition was sublime because he was completely perfect in the feelings of separation. Эти чувства столь возвышены, потому что ощущение разлуки, охватившее его, достигло высшего уровня совершенства. Materialists, however, cannot understand this. Материалистам, конечно, этого не понять. Sometimes materialistic scholars think he was diseased or crazy. Иногда мирские ученые думают, что он был болен или невменяем. Their problem is that they always engage in material sense gratification and can never understand the feelings of the devotees and the Lord. Беда в том, что они поглощены материальными наслаждениями и не способны понять чувства преданного и Господа. Materialists are most abominable in their ideas. Материалисты там приходят в голову самые отвратительные идеи. They think that they can enjoy directly perceivable gross objects by their senses and that they can similarly deal with the transcendental features of Lord Chaitanya. Эти люди думают, что могут рассуждать о божественных качествах Господа Чайтаньи, продолжая предаваться плотским наслаждениям. But the Lord is understood only in pursuance of the principles laid down by the Goswamis, headed by Swarup Damodar. Господа может постичь лишь тот, кто строго следует принципам, установленным Госвами во главе со Сварупой Дамодарой. Doctrines like those of the Nadia Nagaris, a class of so-called devotees, are never presented by authorized persons like Swarup Damodar or the six Goswamis. Подлинные учители, такие как Сварупа Дамодара или шестеро Госвами, никогда не провозглашают доктрин наподобие тех, что выдвигают Надия Нагари и подобные им псевдопреданные. The ideas of the Gauranga Nagaris are simply a mental concoction and they're completely on the mental platform. Идеи Гауранга Нагари не более чем измышления, порожденные материальным умом. In the previous purport, in the last sentence, Prabhupada says, otherwise one may misidentify the Lord as Nagara or the enjoyer of the damsels of Raja, and thus committing the mistake of rasa basa or overlapping understanding. В предыдущем стихе на комментарии, последнем предложении комментария Шрилы Прабхупады говорит: в противном случае он может подумать, что Господь занимает положение Нагары и наслаждается девушками в Раджа. Однако это не более чем раса бхаса, смешение противоречащих друг другу понятий. Okay, so these Nadia Nagaris, Gauranga Nagaris, they are kind of Sahajiya Apasampradaya. Итак, эти Гауранга Нагари и эти какие еще Гауранга Нагари и Nadia Nagari. Надия Нагари это являются сахаджи, которые относятся к категории Апасампрадай. I believe the Gauranga Nagaris wear saris actually, you know, trying to present themselves as being gopis. Я полагаю, что Гауранга Нагари, они обычно носят сари и пытаются из себя изображать гопи. Next, 108. Radhikar Bhav Yaichi Udav Darashane Se Bhave Mata Prabhu Rahi Ratri Dine.
One minute. Just as Radhika went mad at the sight of Uddhava, so Sri Chaitanya Mahaprabhu was obsessed day and night with the madness of separation. Подобно Радхике, обезумевшей при виде Удхавы, Шри Чайтанья Махапрабху днем и ночью был охвачен безумием разлуки. Purport: those under the shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu can understand that his mode of worship of the Supreme Lord Krishna in separation is the real worship of the Lord. Комментарий. Только те, кто укрылся под тенью лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, способны понять, что его поклонение Господу Шри Кришне в состоянии разлуки с ним представляет собой высшую форму поклонения Богу. When the feelings of separation become very intense, one attains the stage of meeting Shri Krishna. Когда чувство разлуки становится особенно острым, преданный достигает состояния, в котором он встречается с Кришной. Ratre pralap kore saruper kantadhari aveshe apanapave bhava kahaye ughadi. At night he talked incoherently in grief with his arms around Swarup Damodar's neck. He spoke out his heart in ecstatic inspiration. Guru Maharaj, you didn't read the second part of this purport of Srila Prabhupada. Oh, sorry. So-called devotees like the Sahajiyas cheaply imagine they are meeting Krishna in Vrindavan. Сахаджи, так называемые преданные, легкомысленно воображают, будто уже встречаются с Кришной во Вриндаване. Such thinking may be useful, but actually meeting Krishna is possible through the attitude of separation taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Конечно, подобные размышления могут принести некоторую пользу, но настоящая встреча с Кришной может произойти лишь тогда, когда в человеке пробуждается чувство разлуки с ним. Such thinking may be useful. We can understand, we can take to understand, at least they're thinking about Krishna, even though it's in the wrong way, but at least they're thinking about Krishna. Такое мышление может иметь место, если все-таки человек думает о Кришне, то как бы так или иначе мы можем это принять. Well, Prabhupada said in regards to the chanting of unbona fide mantras like Nittai Gaur Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram, he said it's not a proper way to chant, and he said it's just sentimentality, but still at least they're chanting the holy names of the Lord, which in the long run will give them benefit. Как Прабхупада говорил по поводу этой мантры Ниттай Гаур Радhe Шьям, Харе Кришна, Харе Рам, что это неправильное повторение мантры, но поскольку они повторяют так или иначе имена Господа, то какое-то благо они от этого могут получить. Ratre pralap kore saruper kantadari aveshe apana bhava kahiye udghadi. At night he talked incoherently in grief with his arms around Swarup Damodar's neck. He spoke out his heart in ecstatic inspiration. Охваченный великим горем, он бессвязно говорил по ночам, обняв за шею Сварупа Дамодару. В экстатическом вдохновении он раскрывал ему все, что было у него на сердце. Jabi Jai Bhava Ute Prabhur Antara Se Giti Shloke Shukadena Damadar
whenever a particular sentiment arose in his heart, Sarup Damodar satisfied him by singing songs or reciting verses of the same nature. Какие бы чувства ни пробуждались в сердце Господа, Сварупа Дамодара пел созвучные его настроению песни или читал подходящие стихи, радуя сердце Господа. Ebe karja nahi kichu e sabbichare age iha vivariba korea vistare. To analyze these pastimes is not necessary now. Later, I shall describe them in detail. Сейчас нет необходимости подробно описывать эти игры. Я расскажу о них позже. Purve Vrajje Krishna Trivida Vayudharma Komar Poganda or Kaishora Atimarma. Formerly in Braja, Lord Krishna displayed 3 ages, namely childhood, boyhood, and adolescence. His adolescence is especially significant. Во Врадже Господь Кришна явил себя в 3 возрастах: детском, отроческом и юношеском. Его юношеский возраст имеет особое значение. Vatsalya Aveshe Koila Kumara Safal Poganda Safal Koila Lawa Shakaval. Parental affection made his childhood fruitful. His boyhood was successful with his friends. Родительская любовь наделила смыслом его детства, а его отрочество обрело смысл в обществе любящих друзей. Radhikadi Lawa Koila Rasadi Vilas Vanshabhuri Ashvadila Raser Niryas. In youth, he tasted the essence of rasa, fulfilling his desires in pastimes like the rasa dance with Srimati Radhika and the other gopis. В юности он наслаждался главной из всех рас и исполнял свои желания, предаваясь играм, подобным танцу раса, вместе со Шримати Радикой и другими гопи. Kaishor Vayasikam Jagat Sakal Rasadi Lilaitin Korila Sapal. In his youth, Lord Krishna made all 3 of his ages and the entire universe successful by his pastimes of amorous love, like the rasa dance. Юность Господа Кришны, отмеченная любовными играми, такими как танец раса, наделила особым смыслом все 3 периода его жизни и существования всей Вселенной. Sopi Kaishoraka Manayan Madhusudanaha Reme Stri Ratna Kutasta Shapasu Shapita Hita. Lord Madhusudana enjoyed his youth with pastimes on autumn nights in the midst of the jewel-like milkmaids. Thus, he dispelled all the misfortunes of the world. Осенними ночами Господь Мадхусудана наслаждался своей юностью, окруженный пастушками, подобными россыпи драгоценных камней. Тем самым он развеял все печали этого мира. Purport. This is a verse from the Vishnu Purana 5.13.60. Это стих из Вишну Пураны 5.13.60. Vacha Suchita Sarvari Arati Kala Pragalbyaya Radikam Vrida Kunchita Lochanam Virachayanagre Sakinamaso Tadvakshoruha Chitra Keli Makari Panditya Paramgataha Kaisharam Safali Karoti Kalayan Kunje Viharam Hari. Lord Krishna made Srimati Radharani close her eyes in shame before her friends by his words relating their amorous activities on the previous night. Then he showed the highest limit of cleverness
in drawing pictures of dolphins in various playful sports on her breasts. In this way, Lord Hari made his youth successful by performing pastimes in the bushes with Sri Radha and her friends. Господь Кришна стал рассказывать гопи о своих любовных играх со Шримати Радхарани, минувшей ночью, и она от стыда закрыла глаза. Тогда, забавы ради, Кришна тут же с необычайной ловкостью нарисовал игривых дельфинов у нее на груди. Так Господь Хари наслаждался счастливой юностью, предаваясь рощах Раджа играм со Шри Радхой и ее подругами. Purport, this is a verse from the Bhakti Rasamrita, Sindhu 2.1.2.3.1 of Srila Rupa Goswami. Комментарий — это стих из книги Шрилы Рупы Госвами Бхакти Расамрита Синдху 2.1.231. Harir Eshan Ached Avatarishan Maturayam Madurakshi Radhikacha Abhavishadiyam Vrita Vishristir Makarankas tu Visheshatas Tadatra. O Purnamasi, if Lord Hari had not descended in Mathura with Srimati Radharani, this entire creation, and especially Cupid, the demigod of love, would have been useless. О Пурнамаси, если бы Господь Хари и Шримати Радхарани не явились в Мадхуре, все мироздание, и тем более Бог любви Кама, утратили бы смысл своего существования. Purport, this verse is spoken by Sri Vrinda Devi in the Vidagdha Madhava 7.3 of Srila Rupa Goswami. Этот стих, слова Шри Вринды Деви, песни Шрилы Рупы Госвами под названием Видатха Мадхава. Mata Purve Krishna Raser Sadan Yadyapi Korila Rasa Niryasa Charvan Tadapi Nahila Tin Vanchita Puran Taha Asvaditi Jodi Korila Jatan. Even though Lord Krishna, the abode of all mellows, had previously in this way chewed the essence of the mellows of love, still he was unable to fulfill three desires, although he made efforts to taste them. Таким образом, Господь Кришна, обитель, всех раз вкушал сладость любовных отношений, но как ни старался, он не мог осуществить три своих желания. Tahar pratam vancha koriye vyakyan Krishna kohe ami hai raser nidan. I shall explain his first desire. Krishna says, I'm the primary cause of all rasas. Сейчас я поведаю о его первом желании. Кришна говорит, я изначальный источник всех рас. Purnanandamaya ami chinmaya purnatattva radhikar premi ama karaya unmata. I am the full spiritual truth and am made of full joy, but the love of Srimati Radharani drives me mad. Я абсолютная духовная истина. Я соткан из абсолютного блаженства, но любовь Шримати Радхарани сводит меня с ума. Najani Radhar Premi Achi Kotabal Jay Bali Amare Kori Sarvada Vipal. I do not know the strength of Radha's love with which she always overwhelms me. Я не знаю, что за сила таится в любви Радхарани, которой она неизменно покоряет меня. Radhikar Prem Guru Ami Shishyanat Sada Amanana Nritye Nachai Udbat. The love of Radhika is my teacher and I am her dancing pupil. Her prema makes me dance various novel dances. Любовь Радхики – мой учитель, а я ее танцующий ученик. Ее према каждый раз заставляет меня танцевать по-новому. Kasmad Vrinde Priyashaki Hare Padamulat Kutoso Kundaranye Kimiha Kurute Nritya Shiksham Guruka.
Tam tvan murti pratitaru latam dig vidikshu spuranti Shailu Shiva Brahmati Parito Nartayanti Svapaschat. Oh, my beloved friend Vrinda, where are you coming from? I'm coming from the feet of Sri Hari. Where is he? In the forest on the bank of Radhakund. What's he doing there? He is learning dancing. Who is his master? Your image, Radha, revealing itself in every tree and creeper in every direction, is roaming like a skillful dancer, making him dance behind. Дорогая подруга Вринда, откуда ты идешь? От стоп Шри Хари. Где же он? В роще на берегу Радха-Кунды. Что он делает? Учится танцевать. А кто его учитель? Твой образ, о Рада, явленный ему в каждом дереве и каждой лиане. Образ, который кружит перед ним, как искусный танцор, и увлекает его за собой. This text is from Govinda Lilamrita 877 of Krishnadas Kaviraj Goswami. Это текст из Говинда Лиламриты 877 Кришнадаса Кавираджа Госвами. Nija prema svadi mur hoy je alhad taha hoti koti gun radha prema svad. Whatever pleasure I get from tasting my love for Srimati Radharani, she tastes 10 million times more than me by her love. Сколько бы я ни наслаждался своей любовью в Радхарани, она в своей любви ко мне испытывает наслаждение в 10 миллионов раз больше. Amiyaichi paraspara viruddha dharma shrai radha prema taichi sada viruddha dharma mai. Just as I am the abode of all mutually contradictory characteristics, so Radha's love is always full of similar contradictions. Я исполнен противоречивых качеств, и точно так же любовь Радхарани всегда полна противоречий. Radha prema vibhu jar bharite nahi tai tadapi se kshani kshani badaye sadai. Radha's love is all-pervading, leaving no room for expansion, but still it is expanding constantly. Любовь Радхи не знает границ. Даже заполнив собой все сущее, она неизменно продолжает расти. Yaha vai guru vastu nahi sunischita tadapi guru dharma gaurava varjita. There is certainly nothing greater than her love, but her love is devoid of pride. That is a sign of its greatness. Поистине нет ничего более возвышенного, чем ее любовь. Но в любви этой нет и тени гордыни. Вот признак ее величия. Jaha hoiti sunirmala dvitya nahi ar tadapi sarvada Vamyavakra Vyavahar. Nothing is purer than her love, but its behavior is always perverse and crooked. Нет ничего чище любви, и все же в ней так много своенравия и лукавства. Vibhur api kalayan sada bivridim gurur api gaurava charyaya viniha muhur upachita vakrim api shuddho jayati murdvishi radhikanugraha. No, sorry, Radhik Anuraga. All glories to Radha's love for Krishna, the enemy of the demon Mura. Although it is all pervading, it tends to increase at every moment. Although it is important, it is devoid of pride. And although it is pure, it is always beset with duplicity. Слава любви, которую Рада испытывает к Кришне, врагу демона Муры, уже беспредельная, она тем не менее с каждым мгновением нарастает. Она бесценна, но в то же время чужда гордыни, чиста, но полна лукавства.
Purport, this is a verse from Dana Keli Kumudi 2 of Srila Rupa Goswami. Это второй стих из Дана Кели Каумуди Шрилы Рупы Госвами. Say Premar Sri Radhika Parama Ashray. Say Premar Ami Hai Kevala Bishai. Sri Radhika is the highest abode of that love, and I am its only object. Шри Радхика – наивысшая обитель этой любви, а я тот единственный, на кого она обращена. Bishai Jatiya Shuka Amar Ashvad Amar Hoiti Koti Gun Ashrayar Ahlad. I taste the bliss to which the object of love is entitled, but the pleasure of Radha, the abode of that love, is 10 million times greater. Я наслаждаюсь блаженством, которое доступно любимому, но Рада и любящая испытывает наслаждение в 10 миллионов раз больше. Ashra Jatiya Shuka Paite Monadai Jatne Ashvadite Nari Ki Kori Upai. My mind races to taste the pleasure experienced by the abode, but I cannot taste it even by my best efforts. How may I taste it? Всем сердцем я стремлюсь познать блаженство, доступное любящему, и не могу, несмотря на все усилия. Как же мне быть? Kabu Jodi A Premar Hoy Ashray Tabe A Premanandir Anubhava Hoy. If sometimes I can be the abode of that love, only then may I taste its joy. If sometime I can be the abode of that love, only then may I taste its joy. Только если я сам когда-нибудь стану вместилищем ее любви, мне удастся познать радость, которую дарует эта любовь. Purport Vishoy and Ashroy are two very significant words relating to the reciprocation between Krishna and his devotee. Вишая и Ашрая – это два важных слова, выражающих отношения между Кришной и его преданным. The devotee is called the Ashray and his beloved Krishna is the Vishay. Преданного называют Ашраей, а Кришну, предмет любви преданного, Вишай. Different ingredients are involved in the exchange of love between the Ashray and Vishay, which are known as Vibhava, Anubhava, Sattvika, and Vyabhichari. Трансцендентные любовные отношения между Ашраей и Вишаей складываются из таких составляющих, как Вибхава, Анубхава, Саттвика и Vyabhichari. Vibhava is divided into two categories, Alambana and Udipana. Вибхава бывает двух видов – Аламбана и Удипана. Alambana may be further divided into Ashray and Vishay. Аламбана, в свою очередь, проявляется как Ашрая и Вишая. In the loving affairs of Radha and Krishna, Radharani is the Ashray feature and Krishna the Vishay. В любовных отношениях Радхи и Кришны Радарани занимает положение Ашрай, а Кришна является Вишаей. The transcendental consciousness of the Lord tells him, I am Krishna and I experience pleasure as the Vishay. В любовных отношениях Радхи и Кришны Радхарани занимает положение Ашраи, а Кришна является Вишаей. The pleasure enjoyed by Radharani, the Ashray, is many times greater than the pleasure I feel. Божественное сознание Господа подсказывает ему: я Кришна, я испытываю наслаждение, доступное Вишае, но наслаждение Ашраи и Радхарани во много раз сильнее. Therefore, to feel the pleasure of the Ashray category, Lord Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, чтобы познать счастье, испытываемое Ашраи, Господь Кришна пришел в образе Господа Чайтаньи. Eta Chinti Rahi Krishna Paramak
Kotuki, Ridaye, Baraye, Prema Loba, Daki. Thinking in this way, Lord Krishna was curious to taste that love. His eager desire for that love increasingly blazed in his heart. Так, размышляя, Господь Кришна чувствовал желание познать эту любовь, и желание это все сильнее разгоралось в его сердце. So yes, this is the, one of the reasons that Krishna appeared as Lord Chaitanya. Вот это и есть одна из причин, почему Кришна явился как Господь Чайтанья. In order to test the mood of Srimati Radharani. Для того, чтобы почувствовать настроение Шримати Радхарани, вкусить. Ekashuni ar lober prakar svamadurya deki Krishna korina vichar. That is one desire. Now please hear of another. Seeing his own beauty, Lord Krishna began to consider. Это одно из желаний Господа. Теперь услышите о другом. Увидев собственную красоту, Господь Кришна задумался. Adbhuta ananta purnamura madhurima tri jagati ihar kehanahi pai simha. My sweetness is wonderful, infinite, and full. No one in the three worlds can find its limit. Сладость моей красоты поразительна, безгранична и абсолютна. Никто в трех мирах не обнаружил ее предела. E prema dwari nityaradika ekali amar madhuryamrita asvadi shakali. Only Radhika, by the strength of her love, tastes all the nectar of my sweetness. Только Радхика, благодаря своей любви, во всей полноте наслаждается моей мадхурьей, сладостной красотой. Yadyapi nirmal radhars sad prema darpan tatapi svachata tar bhari kshanikshan. Although Radha's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment. Любовь Радхи чиста, как зеркало, но с каждым мгновением она становится еще чище. Amar madhurya nahi badite avakashe e darpaner agi navanavarupi bhashe. My sweetness also has no room for expansion, yet it shines before that mirror in newer and newer beauty. Hare Krishna. There was some call, someone called me, that's why I... Okay. It was 42, right? 142. No, 41. 141. 141. 141, please read. Сладость моей красоты тоже беспредельна, но перед этим зеркалом она начинает сиять все новыми и новыми оттенками. Man madhurya radhar prem don he hora kori kshani kshani bare do he kehanahi hari. There is constant competition between my sweetness and the mirror of Radha's love. They both go on increasing, but neither knows defeat. Моя мадхурья и зеркало любви Радхарани пытаются превзойти друг друга, но в их вечном состоянии нет победителя. Amar madhurya nitya nava nava hoy svasva prema anurupa bhakti ashvadoy. My sweetness is always newer and newer. Devotees taste it according to their own respective love. Моей мадхурье всегда присуща новизна. Преданные наслаждаются ею в зависимости от той любви, которую они испытывают во мне. Darpana jideki jodi apana madhuri asvaditi hoy lob asvaditi nari. If I see my sweetness in a mirror, I am tempted to taste it, but nevertheless I cannot.
Видя в зеркале свою сладостную красоту, я хочу изведать ее вкус, но никак не могу этого сделать. Vichar koriye jodi ashvad upai radhika sarup poite tabimondhai. If I deliberate on a way to taste it, I find that I hanker for the position of Radhika. Когда я размышляю над тем, как насладиться сладостью моей красоты, я обнаруживаю в себе желание оказаться на месте Радарани. Purport: Krishna's attractiveness is wonderful and unlimited. Комментарий. Привлекательность Шри Кришны удивительна и безгранична. No one can know the end of it. Ей нет предела. Srimati Radharani alone can relish such extensiveness from her position in the Ashray category. Насладиться ею во всей полноте может только Шримати Радарани, занимающая положение Ашраи. The mirror of Srimati Radharani's transcendental love is perfectly clear, yet it appears clearer and clearest in the transcendental method of understanding Krishna. Зеркало ее божественной любви абсолютно чисто, но в процессе духовного познания Кришны оно становится все чище. In the mirror of Radharani's heart, the transcendental features of Krishna appear increasingly new and fresh. В зеркале сердца Радарани божественные черты Кришны отражаются со все большей свежестью и новизной. In other words, the attraction of Krishna increases in proportion to the understanding of Srimati Radharani. Иными словами, чем глубже Шримати Радарани признает привлекательность Кришны, тем более привлекательным он для нее становится. Each tries to supersede the other. Так они стараются превзойти друг друга. Neither wants to be defeated in increasing the intensity of love. Никто из них не желает уступить другому в силе любви. Desiring to understand Radharani's attitude of increasing love, Lord Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Чтобы самому испытать чувство неизменно возрастающей любви Шримати Радарани, Господь Кришна явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Aparikalita purvakas chamatkara kori spurati mama gariyan esha madhurya pura ayamahamati hanta praksha yam lubda cheta sarabasham upabhuktum kamaye radikeva, who manifests an abundance of sweetness greater than mine, which has never been experienced before, and which causes wonder to all. Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desire to enjoy it, like Srimati Radharani. Кто превзойдет меня в богатстве Мадхурии, неведомой прежде и всех приводящей в изумление? Однако теперь я сам изумлен и смущен ею. Я жажду насладиться этой красотой, подобно Шримати Радарани. This text is from the Lalita Madhava 834 of Srila Rupa Goswami. Комментарий. Это текст из Лалита Мадхавы 8.34 Шрилы Рупы Госвами. It was spoken by Lord Krishna when he saw the beauty of his own reflection in a jeweled fountain in Dwaraka. Его произнес Господь Кришна, когда увидел свое отражение в драгоценных камнях фонтана в Двараке. Krishna Madhuryer Eka Svabhavika Bal, Krishna Adi Naranari Kariye Chanchal. The beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the hearts of all men and women, beginning with Lord Krishna himself. Красота Кришны таит в себе особую силу. Она волнует сердца всех женщин и мужчин,
начиная с самого Господа Кришны. Самого. Shravani Darshani Akarshe Sarvaman Apana Asvadite Krishna Karina Jatan. All minds are attracted by hearing his sweet voice and flute or by seeing his beauty. Even Lord Krishna himself makes efforts to taste that sweetness. Всех и каждого чарует его сладостный голос, звук его флейты и его прекрасный облик. Даже Господь Кришна пытается вкусить этой сладости. E Maduramritapana Sada Jay Kore Trishna Shantinahi Trishna Bari Nirantare. The thirst of one who always drinks the nectar of that sweetness is never satisfied. Rather, that thirst increases constantly. Тот, кто постоянно пьет нектар его красоты, никогда не утолит своей жажды. Наоборот, оно будет только усиливаться. Atripta hoya kori vidir nindan avid agda vidi bola najani srijan. Such a person, being unsatisfied, begins to blaspheme Lord Brahma, saying he does not know the art of creating well and is simply inexperienced. Не чувствуя удовлетворения, такой человек клянет Господа Брахму, упрекая его в неопытности и неумении созидать. That, of course, was said by the gopis, especially in relation to their eyes, because their eyes have to blink. So, you know, just that momentary blinking that they don't actually see Krishna. So they are cursing Brahma that, you know, he was inexperienced. Эти слова были произнесены гопи, которые, моргая глазами, в тот самый момент, когда глаза моргали, они не могли видеть Кришну в это мгновение, и они поэтому проклинали Творца, Господа Брахму, за то, что он создал такие несовершенные глаза, ресницы такие моргающие. Okay, I'll finish there for today. Any question or comment? Если какие-то вопросы, мы на этом остановимся здесь, или комментарии. Камалакар. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны. Харе Кришна, дорогие вайшнавы. Гуру Махарадж, я хотел как поделиться своим пониманием, что внутренне Господь Чайтанья это все знал. Потому что, например, в комментарии к 17 тексту 9 главы Бхагавад-гиты говорится, что в сущности любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. То есть получается, что... Translate. Значит, еще раз, да? Значит, я хотел поделиться своим пониманием, что внутренне, если говорить о внутренней энергии, Господь Чайтанья это уже все знал, но, возможно, он хотел через внешнюю энергию почувствовать эту сладость Радхарани. Это первое предложение. The first my sentence or statement is that internally Lord Chaitanya Mahaprabhu he aware everything. He can understand all things, but maybe he would like to understand it through his internal energy, internal potency. That's why he is just a little bit, he is questioning this has these questions. Потому что в комментарии к 17 тексту 9 главы, в частности, Шрила Прабхупада говорит, в сущности, любое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Because какой это книги? 9 глава? Бхагавад-гита. In the commentary on 9 chapter 17 verse, Prabhupada saying that actually everyone
в сущности, каждый является чем? В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. In fact, that every living entity, because he is a part or parcel of the Krishna, he is also Krishna. Поэтому Господь Чайтанья, конечно, знал, но он хотел это же самое испытать еще, когда находился на земле. Вот. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he knew that, but he would like to, he wanted to experience that understanding while he performed his pastimes on the art. Как вы думаете, это правильное размышление? Is it right understanding? I didn't quite understand all that. Did you, Vanina? Yes, I understood it. Give us a summary of it, please. Okay. He's asking that because Lord Krishna has two energies, internal and external, and internally within himself, he was able to understand that feelings of Srimati Radhika. But he came as a Lord Chaitanya Mahaprabhu in order to taste it also in an external way, in a different way. I would be careful about making such an Ну, я был бы осторожен, делая такие выводы, на самом деле. I would say, what would you say, Vanina? I think it's a little bit wrong understanding also. Yeah, it's a little bit dangerous. We have to be careful, you know. То есть, ну, это как бы не совсем правильное понимание, потому что это не описывается таким образом. А в чем ошибка, Гуру Махарадж? Ведь он же не отличается от Шримати Радхарани. But what is the mistakes? He is not different from Srimati Radhika. Well, on one level, yeah, but on another level, they're individual personalities and they have their loving exchanges. So, you know, we can't conclude that, well, they're more or less the same. They understand everything about each other. Just like a living entity, you know, he also non-different from Krishna. We be careful, you know. То есть, с одной стороны, это можно так сказать на одном уровне, на другом уровне это же две отдельные личности. И каждая личность, она как бы имеет свои права внутренние какие-то, да, что-то чувствовать, переживать. Например, то же самое можно сказать, вот мы тоже не отличны от Господа Кришны, но мы и отличаемся от него. Но, I mean, all these exchanges, they're all spiritual. It's not just happening through the external energy. These are all, you know, high-level spiritual exchanges. Even if they're taking place, the lila is taking place, you know, here in this world. Оно как бы все находится, да, как бы на одном уровне, да, все духовно точнее, но все же уровни, они-то разные, и поэтому обмен между этими уровнями будет тоже разный, будет отличаться. а можно еще сказать один аргумент? Is that a correct translation of what I said there, Doyle Nitai? Можно еще? I'm asking Doyle Nitai. Please answer. Про что ответить? Did Vanina translate correctly what I said? Один аргумент еще. Вроде да. Okay. Too much you can repeat what you said because a little bit I was distracted, little bit. That's why maybe I was incorrect. Or okay, we can translate. Well, I was saying these are all high-level spiritual exchanges, you know, and we can't sort of interpret that the Lord is, you know,
experiencing this through the external energy or something like that. I mean, we can't interpret it. Yeah, I translate actually, it was corrected, but I can repeat. То есть это высокого уровня обмены это высокого уровня. Хорошо. На высоком уровне происходят подобные вещи, поэтому мы не можем этот обмен рассматривать через призму какой-то внешней энергии Господа. Можно последний аргумент. Last moment, please. Last arguments. Окей? Есть два взгляда. Есть понимание по татве и есть понимание по лиле, по расе лиле. И если... ну давайте вот это переведите. There are two point of view. One is we can see through the tattva, and second we can see through lila. Раса лила, да. И если с точки зрения татвы он все знает, но с точки зрения расы лилы он хочет испытать это. Для этого и делается отдельно это, для того, чтобы его чувства были более сильные, эмоции были более сильные. If we can say see that through tattva, he able to see, he can see everything same, but through the lila he likes to has experienced by the lila the same things and same understanding. He likes to have this experience, how it's the feelings, the same feelings. He would like to get same feelings as a through lilas. It's correct. It is correct. My translation was correct. I don't know. Maybe. Anyway, we should be careful. Так или иначе, мы должны быть осторожными. Ну, это очень осторожно, я говорю, разделили. Если с точки зрения лилы, раз лилы, то, конечно, это все правильно. Yeah, I mean, you can say that Krishna understands everything, but at the same time, you know, he doesn't understand fully the love of Srimati Radharani. These are the reason, you know, why he wants to taste that. And he wants to taste his own sweetness. What is it in his own sweetness that is attracting Radharani? So, I mean, you can say he understands it all, but on the other side, he doesn't. That's why he wants to experience it. То есть то, что он хотел испытать через... С одной стороны, он, конечно, может что-то чувствовать, но в то же самое время эти чувства, которые исходят от Шримати Радхарани, это то, что он хотел почувствовать. То есть это то, что ему было неведомо на самом деле. Actually, his statement, his question is like, if we say, summarize the question. Даже с точки зрения татвы даже с точки зрения татвы ему непонятно, да? Even if he sees it through tattva, it's also not understandable for him. I think not. I think you know, he's relishing something new and fresh. Я думаю, нет, потому что то, что он вкушал, испытывал, это было что-то новое, что-то свежее для него. Окей. Окей. Don't tie. Джай, спасибо большое, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные. Я хотел спросить, Господь Кришна пришел в настроении Шримати Радхарани, как Господь Чайтанья. И также мы знаем, что Радхарани сама также пришла, как Гададхар Пандит. И получается, Господь Кришна был в настроении Радхарани, и там же одновременно была Радхарани, как Гададхар. Какие отношения у них были? Как бы Радхарани и Радхарани как бы вместе. Как они, это, конечно, сокровенный вопрос, но
Хотелось бы, какие у них отношения были. Oh, my humble obeisances, dear Guru Maharaj and all devotees, we know that Krishna came in the mood of Radharani in order to taste these same feelings, but at the same time, Krishna came along with Radharani in the form of Gadadhar Pandit. So what was the relationship between the Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit? Because he would had this relationship internally from Radharani, and externally the Radharani presence also near. So then what was the relationship between these two personalities, like Chaitanya Mahaprabhu? Well, it definitely wasn't that the Lord Chaitanya was in the mood of Krishna and Gadadhar was in the mood of Radharani. At least generally we don't see like that. We don't think like that. Ну, в общем, мы так не рассматриваем, что Чайтанья Махапрабху находился, как бы это был Кришна, а Гададхар это Радхарани, что они таким образом что между собой чувствовали. То есть мы это так не рассматриваем. Gadadhar was assisting him in his pastimes. Like Гададхар просто он помогал ему, ассистировал ему в этой лиле. Ну, то есть он помогал, да? Как бы он знал, как Радхарани сам Гададхар чувствует, и он как бы помогал Господу Чайтанье почувствовать, да? Ну, как бы углубить опыт. It means that because Gadadhar was Radharani, he just helped to Chaitanya Mahaprabhu to understand the mood of Radharani, like that. Well, you may say like that, but I mean, there's not that much evidence of him helping in that way, like Swarup Damodar or Ramananda Roy. Да, можно таким образом думать, но это не было так же, как это было в случае Сварупа Дамодара и Рамананды Рай, которые помогали ему в этом. There's not that much written about the loving exchanges between Mahaprabhu and Gadadhar, at least not on that sort of level of being Radharani. То есть не описывается так много о том, что между Гададхаром Пандитом и Господом Чайтаньей были такие же отношения, то есть что он смотрел на нее как на Шримати Радхарани, что как бы между ними было отношение как между Кришной и Радхой. And sometimes it's also said that Gadadhar was incarnation of Rukmini. И иногда говорится также, что Гададхар являлся инкарнацией также Рукмини. So, Gadadhar had a very humble, role, and well, it's just there's not that much detail about the loving dealings between Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar. У Гададхар Пандита была такая очень смиренная роль, и между ними не было так много взаимодействий, как вот мы думаем. Although, he was very attached to Chaitanya Mahaprabhu, and as we know, he had taken the vow of Kshetra Sannyas to stay in Puri, but he broke that to, follow Chaitanya Mahaprabhu at one point, but Chaitanya Mahaprabhu sent him back. Он был очень привязан к Господу Чайтаньи, и поэтому он принял Кшетра Саньясу, чтобы находиться рядом с Господом Чайтаньей, но в то же самое время он не смог выдержать разлуки. Когда Господь Чайтанья покидал Джаганнатха-Пури, он пошел за ним. Да, спасибо, дорогой Махарадж. А вот у Бхактивинода Такура были божества, есть божества гор Гададхар.
И также еще в Чампакахате есть тоже божества гор Гададхар. Yes, Их это, correct. ну, назначение их какое? Какие-то преданные им служат, у них какие-то отношения есть с ними. Как вот их понять? So these two deities, which was worshipable deities, Gor Gadai, it was in Champakhalata and Нет, Чампакахати. Чампакахати. Я уже забыл название. И Да, первое. и у Бхактивиданта Тхакура. And Bhaktivinoda Thakur had these deities. What was the mean? How they worship these two deities? What was the mood? What was the mood? Mood. What is the mood? Yeah. Well, you know, Prabhupada, he never introduced that in ISKCON, and neither I have any recollection of him speaking about that. About Gaur Gadadhar deities. Шрила Прабхупада никогда не представлял эти божества в ИСККОНе, то есть он не давал каких-то вот таких оценок по поводу этих божеств. But I mean, we can take it, I guess, Lord Chaitanya's Krishna, Gadadhar's Radharani in that particular context of those deities. Но мы можем, конечно, рассматривать это, что Чайтанья Махапрабху – это Кришна, а Гададхар – это Радхарани, и смотреть на них вот с этой позиции. It would be interesting to know if Bhaktivinoda Thakur himself, you know, said anything in explanation, or any other acharya. It would be interesting. I don't know if you have the time there in Mayapur to see if you can find out anything that is said, or any guidelines about worship of Gaur Gadadhar like that. It would be interesting. Maybe you can check on that, Doyal Nitai. Есть, конечно, такие, да, высказывания со стороны наших ачарьев, и это можно по поводу этих божеств, это можно просто попробовать исследовать, что они говорят по этому поводу. You could go to Champahata and ask the pujaris there, how are they trained, you know, to see Gaur Здесь ближе Gadadhar. есть, в доме Бхактивинода Тхакура есть божества Гор Гададхар. Это рядом здесь. Yeah. Можно пойти прямо в Чампахату и там спросить у пуджари, что они думают по поводу этих божеств. Wherever there are deities of Gaur Gadadhar, you could check, you know, what's the... Где бы там не были эти божества, можно у них спросить, как они к этому How are they относятся. trained? Yeah, how are they trained? Как они относятся к этому. Ну да, надо Бенгалии только знать. Well, what about your Bengali? How's it improving? В Бенгалии знаю. Here's some message from Ananta Rupa Prabhu. He's saying that Gadadhar is not incarnation, but it is effulgence of Radharani. He is a full incarnation of Radharani. It says He's not full. Non-full incarnation, yeah. Не, я слышу, что Гададхар Дас – это сияние Радхарани, воплощение, а Гададхар Пандит – это Радхарани. Их два личности есть. Gadadhar Das is yes, it's right, it's effulgence, but Gadadhar Pandit is a full incarnation of Radharani. Oh, okay. Here also from Krishnangi, I see a post here. She's requesting some prayers for her father to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. He's very ill with pneumonia and she's caring for him at home. And right now she's at his bedside and he's resting. So if I kindly pray for
the father of Krishnangi, that he will get Здесь the mercy. сообщение Матерджи Кришнанги, Харе Кришна Гуру Махарадж, небольшая просьба помолиться за моего отца, чтобы мог получить милость читания Махапрабху для духовного роста и очищения. Мой отец очень сильно болен пневмонией, и я ухаживаю за ним дома. Я сижу возле его кровати, и сейчас он лежит. Сейчас он отдыхает. Благодарю вас, если вы помолитесь за него. И Гуру Махарадж просит нас тоже сейчас помолиться дать благословение, помолиться. Okay, look, I have to finish here. Guru Maharaj, I did one little question I have about Паундарика Видянитхи. Какой смысл в этой лиле? Вот в связи, поскольку сказали о Гададхаре Пандите, какой вот главный смысл в том, что Паундарика Видянитхи стал гуру Гададхары Пандита? Это в этом, какой смысл в этой лиле? In that lila, whereas Pаундарика Видянитхи Prabhu became the guru of Gadadhar Pandit because he is Krishna, he is a father in Krishna Lila of Radha, and what was meaning why he became his guru in this particular lila? What is the meaning of that? Что символизирует это? What is symbolized that type of pastimes? I can't say that it symbolizes anything in particular other than the fact that Pundarik, he was Vrishabhanu, he was the father of Radharani, so they had there's a similarity in that Pundarik became the guru of Gadadhar. Я не могу сказать, что символизирует еще, кроме одного, что как его отец, он просто занял свое положение как наставник. Ну, получается, что это доказывает, что все-таки Гададхара Пандит – это воплощение все-таки Радхарани, да? Yes. It proving that Гададхар Пандит и Радхарани. Yes. Но в настроении Рукмини, как бы, да, получается. But in the mood of Rukmini, is it right? Well, somehow Gadadhar, yes, he's Radharani, Yeah. but also Rukmini. So, Yeah, but yeah. Rukmini is expansion of Radharani anyway. Guru, And Rukmini was very submissive. She was very submissive to Krishna. So Gadadhar has a very submissive attitude toward Lord Chaitanya. So in that sense, it's a bit similar to Rukmini. Да, это так, потому что, с одной стороны, Рукмини, она не отлична от Шримати Радхарани, но и вторая вещь, это то, что Рукмини была очень покорна. И Гададхар Пандит, он тоже играл эту роль покорности. Именно он играет эту роль покорности здесь тоже, как Рукмини. Гуру Махарадж, я слышал, Мадхавананда Прабху, ученик Гор Говиндасвами, говорил, что настроение Радхарани, которое должно было быть у Гададхары, оно перешло, Господь читания, оно как бы слилось. И у него осталось только вот настроение Рукмини. I heard from Мадхавананда Прабху. Madhavana Prabhu, he told that the mood of Radharani was transmitted to Chaitanya Mahaprabhu. That's why he was bereft that mood of Radharani. She was bereft that because that's why he came as a Gadadhar, and that whole mood of Radharani was transmitted to Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, I'm finishing here. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.
Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Рибо.